Mời quý vị giơ tay đặt câu hỏi ạ. Con mời quý vị ai có câu hỏi thì giơ tay đặt câu hỏi ạ. So previously, I think I asked several people to read from the book, to read their notes, right? And we didn't ask all. Am I right? That's right. So that's right. all of those who have read until the end of chapter 8, please raise your hand. Bây giờ những ai đã đọc hết chương 8 rồi thì mời quý vị giơ tay lên ạ. Những ai đọc hết chương 8 rồi mời quý vị giơ tay lên. Do we have Mrs. Phung Tu here so that I could tell her right away something? No, we don't. We have to come here. So anyway, we have to come and Jangbu here, so I will take that as representatives of Phung Tu. It's about my travel to Hanoi. So Venerable Tejaniya is reportedly ill and he is in Singapore. So I would like to see Venerable Tejaniya in August 19 to 20. And it seems I already have a donor for a flight ticket to Singapore, there and back to Hanoi. So it would be good if you can check with Mrs. Phung Tu about the arrangement, especially the kind of visa. This would mean that I can come even with tourist visa to Vietnam. And if you are still trying to get missionary visa for me, you have about a month more to try. Any progress with missionary visa? Jiang Vu, any idea? Sorry, Bante. Just the visa for 1 month. Tourism visa for the Kapia, right? Yeah, with the Kapia, I don't know, because Kapia said that now Kapia has suddenly changed it, and it seems that he cannot go. So I'm a little confused about his decisions, but I will give you direct connection to my Kapia, and then you can discuss with him what's the situation. All right? Because Yes. previously he said he will go, and now he says that he needs to find residence in New York for his nephew. So it will be better if you connect with him and ask him what is the situation, so that we don't get yes and no and yes and no. It's not fair. Yes. That means they want you ask to support the visa in Vietnam. Sorry, because my connection is unstable, so Yeah, I yeah. can yes, I can video. Yes, I was asking about any progress with the missionary visa. Yes, Bante. So did you already try to apply for missionary visa? Missionary. I don't know. Missionary visa that would allow me to teach Dhamma. Visa công vụ ấy Trang. Không phải visa du lịch. Không phải visa du lịch. Visa công vụ. Không phải visa quốc kinh à? Hả? That is not a working visa, Bante. Missionary is different. It's a different one, yeah. Kiểu công vụ ấy. Mrs. Phung Tu knows very well. I didn't know that you don't know. Công vụ là cho for teaching meditation, for example.
Yes, for teaching meditation and for teaching Dhamma to large crowds. So I will check. Yeah. I already asked Mrs. Phung Tu about 3 weeks ago, and she said we are working on it, but seems like not yet. Well, now it should be a little easier, right? We don't have any, at this moment, there is no intensive course. So I think it's a little easier to organize things. Yeah. You will find out what are the requirements, and the sooner I know it, the better, you know, like if the requirement is that I must go to the Czech Republic, well, then I can at least Yes, because Phung Tu is very specialized in making visas, in getting visas. So maybe promissory visa is quite difficult for us to get, but working is okay, or tourism is okay. So you need to tell her, because I didn't know that she won't be here. So you can speak with her what's necessary. But for me, I would like to go to Singapore in August 19, just for one night, 19 to 20, and then back to Hanoi. So, I can come even with tourist visa, and that means that you would have 1 more month, you know, to prepare the missionary visa. Yes, maybe. All right, so it seems that Tu Trăng Trần Thu Hà Can Phuong Nguyen, Vô Vạn Viết, and John Lin have read until the end of chapter 8. Anyone else read until the end of chapter 8? I think Pham Thi Ni Tin also read, right? And you were also reading your notes for us. So you can raise your hand. Có mấy người sư đọc là sư vừa đọc tên á, là mình đọc hết chương 8 rồi ạ. Còn ai nữa không ạ? Còn ai đã đọc hết chương 8 và check note rồi không ấy? Thì giơ tay lên để đọc cái note của mình cho mọi người ạ. Mọi người đọc rồi, mọi người vẫn giơ tay ạ. Nhắc chị Bé Tin đọc rồi, giơ tay. Anh Cường hôm trước anh cũng có đọc xong rồi đúng không? Anh giơ tay đi. Mọi người cứ đọc hết chương 8 rồi là được. Anh mới đọc hết chương 7 rồi. Mr. Cường, let's check whether everybody has the book. Let's check whether everybody has the book. So Nguyen Dim has the book. Chị Nguyễn Kim ơi, chị có sách không? Giờ sư check xem mọi người có sách hết chưa đã nào. Chị Nguyễn Kim có sách chưa ạ? Nguyễn Điểm em, Nguyễn Điểm. Em học được 4. Chị có sách chưa? Chị có bản mềm quyển sách chưa? Chị bỏ đâu cái phải bỏ luôn cái số 4 á, nếu Đức Phật cấp con. Chị có sách chưa chị? Nếu Đức Phật cấp con ở trên xa lồ á, phải không em? Vâng, đúng rồi ạ. 04 á, Vâng, không? bạn Hà bạn gửi trên nhóm á. Chị tải được rồi đúng không? Yeah. Yes, she has the soft copy. So she has the book? Okay. And did she read until the end of chapter 8? Thế chị đọc hết chương 8 chưa chị? Không bữa đọc. Hôm nay bữa thứ gì không có đọc. Bận à chị? Em học được có 2 bữa. No, she didn't finish chapter 8. Học có 2 So bữa. what is she showing now by her 2 fingers? Chị mới học 2 buổi đúng không? Yeah. She said she just attended 2 classes in this course. Okay. Mỹ Hân, do you have the ơi, book? chị Mỹ Hạnh có sách không ạ? Chị có mềm sách chưa? Nhưng mà chị đọc mà chị chỉ đọc hết chương 8, chị đọc lộn xộn chị mới skimming. Nhưng mà có sách rồi đúng không? Chị đúng rồi. She has the book, but she has just done some skimming.
She didn't finish chapter 8. Oh, she did not finish chapter 8 yet. Do đăng quần. Anh Cường ơi, anh có sách chưa? Anh Cường, anh có sách chưa? Có rồi, mà mới đọc hết chương 7 thôi. He has the book, but he just finished chapter 7. Chapter 7, okay, that's not bad. You can raise your hand, that's fine. Thế anh cứ giơ And tay lên. Viên Okay. Viên Phan ạ, chị Viên Phan này, chị có sách chưa? Yes, I do have the book, and I'm on this 7. You're on 7. Did you finish 7 or did you not finish In it the yet? middle of 7. In the middle of okay. And then okay, and then we have organizer, right? So what about if we today read only notes from chapter 6 and 7? So who of you has finished chapter 6? If you have finished chapter 6, you can raise your hand. Thế bây giờ ai mà xong chương 6 rồi thì mình giơ tay lên ạ. Hôm nay có lẽ mình chỉ đi chương 6 với chương 7 ạ. Ai xong chương 6 rồi mời quý vị giơ tay lên ạ. So Vinfan can also raise her hand. Chị Viên Phan giơ tay lên ạ. Okay, that's pretty good. So Nguyen Yim, I also have finished. I think I have already finished. So Nguyen Yim, you have read already how much? Chị Nguyễn Điềm đọc đến đâu rồi ạ? Có mấy trang đầu ạ. Chị đọc được mấy trang rồi ạ? Chị đọc đến chương mấy rồi ạ? Chị đang ở chương mấy? Chương 1. She's still at chapter 1. Chapter 1, okay. And Mihan? Chị Mỹ Hạnh ơi, chị đang ở chương mấy? Chị xin lỗi là có một thời gian vừa rồi chị chưa có tiếp tục cái việc đọc hồi xưa ấy, nhưng mà chị mới thấy chị có đọc qua một lượt mà chị không có nhớ chi tiết, không có đọc kỹ. Nhưng mà chị lướt đến trang mấy rồi ạ? Chị không nhớ, chị đọc đây một phát đi đây một chỗ kêu cái chỗ là chị thích chị dừng lại, chị có đọc tới đọc lui xong rồi chị cũng không nhớ rõ lắm, một số đoạn chị thích mà chị không nhớ nó nằm đâu nữa. She doesn't read in an order. She just skims some paragraphs randomly, so she can't remember where she now. Okay. So the idea that everybody would is that everybody will have finished chapter 7 by our next meeting. So is Nguyen Yim able to finish by chapter 7 at our next meeting? It's a lot of reading, but if she can do it, then we can come all to the same level. Bây giờ buổi sau á, là cả lớp mình phải xong hết chương 7 rồi ạ. Thì mọi người có theo được không ạ? Chị Nguyễn Điềm ạ. Thì bây giờ mình đọc buổi thì mình cũng đọc hơi nhiều ấy, nhưng mà nếu mà mọi người đọc cùng mức với nhau á, thì sẽ cùng nhau á, thì chị có đọc được đến trong chương 7 không chị Điềm ơi? Được. Được đúng không ạ? Yes. Yes. How many hours does she think she will need to read the remaining portion until the end of chapter 7? Chị nghĩ bây giờ chị đọc từ cái chỗ chị đang đọc đến hết chương 7 thì là chị mất bao nhiêu tiếng đồng hồ? Trong vòng 1 tuần lần mà. Chị nghĩ là tổng thời lượng đọc ấy, để đi hết chương 7 là chị cần bao nhiêu tiếng đồng hồ ấy? Cần 7 ngày là 7. Bao nhiêu tiếng đồng hồ ấy? Tổng ấy, tổng chỗ đấy ấy. Ví dụ như 100 trang, mỗi trang 5 phút chẳng hạn, đó, thì tính ra là chị cần bao nhiêu tiếng đồng hồ, chị ước lượng chị còn cần khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ đọc nếu cộng dồn vào ấy. I'm listening. Hôm bữa chị đọc 20 trang mà hết 4 tiếng. 4 tiếng à? Dạ. 20 trang mà 4 tiếng. She's still calculating, but it takes her 4 hours each 20 pages. So she needs 20 hours for 10 pages. And how many pages are remaining? 4 hours for 20 pages. That's right. So 2 hours for 10 pages, right? Yeah, sorry. My bad. And how many pages remain?
Thế là cứ 10 trang là 2 tiếng, thế bây giờ còn bao nhiêu trang nhỉ? Mình mở chương 7 ra xem còn bao nhiêu trang. I think We are talking about the Vietnamese version, right? yes, I think around 50 pages left for her. Around 50 pages. Wow. So she will need 10 hours to do that. Thế là chị cần phải đọc khoảng 50 trang nữa. Khoảng đó thì mình cần 10 tiếng đồng hồ đó. Mình cần phải dành ra 10 tiếng đồng hồ để đọc đó. Do you really need 2 hours for 10 pages? Yeah, I think that's a lot, right? You read very slowly, don't you? Thế là chị đọc chậm đúng không chị? 2 tiếng mà đọc được có 10 trang là mình đọc hơi chậm đúng không? You think you can give it 10 hours? The other weeks it will be easier. It's just this week, because you're catching up with us. Chị nghĩ chị có theo được không á? Tại những cái tuần sau thì nó sẽ dễ hơn ấy, vì tuần này chị phải đọc buổi nên nó mới nhiều vậy thôi á. Chị Điểm. Chị không thấy số 7 á. Số 7 là chương 7 á, bây giờ chị chương 7 nó ở trang 53 cái file PDF ấy. Là cuối chương 7, cái chương 8 nó bắt đầu từ trang 53 ấy. Chị mở trang 53 thì là hết chương 8. Chương 7 trang 46 chị ơi. Bắt đầu từ trang 46. Chị mở trang 46 ra nhìn thấy chương 7 chưa? She's trying to locate chapter 7. Chị thấy chương 7 chưa chị ơi? Trang 46 ấy, trang 4. Thấy chưa? thấy rồi. Cảm ơn. Yes, now she found it now. Yes. So 50 pages, right? She has to read 50 more pages. Thế tình hình là đọc được không chị ơi? Một tuần đọc đến hết chương 7 đó đọc được không chị ơi? Khả năng được không chị Điểm? Yes, she thinks she can. So you think you can make 10 hours? When will you do that? You read like 2 hours every day, or you read 5 hours Monday and 5 hours Tuesday? What's your plan? Thế mình kế hoạch đọc mình mất 10 tiếng mình đọc hết chỗ này thì kế hoạch của chị như nào ạ? Mỗi ngày chị đọc 2 tiếng hay là thứ hai chị dành ra 5 tiếng, thứ ba chị dành ra 5 tiếng là xong ạ? Thì mình có kế hoạch đọc như nào chị Điểm ơi? Mỗi ngày đọc. Dạ, mỗi ngày 2 tiếng đúng không chị? Dạ. 2 hours a day is her plan làm thế. 2 hours a day. Okay. At what time? Mấy giờ nhỉ chị nhỉ? Mấy giờ trong ngày? Thời điểm nào trong ngày? Cố gắng đọc lúc giờ lâu. 2 giờ trưa. 2 p.m. 2 to 4 p.m. every day? Yes. Thế là hàng ngày 2 giờ đến 4 giờ chiều đúng chưa? Đúng Okay. chưa? Sounds good. Phải. That's right. All right. Will you remember, or do you want to set up alarm clock? Chị có tự nhớ được không hay phải đặt chuông báo thức chị ơi? Tại 2 giờ là giờ nó tỉnh ngủ. No, that time she should be awake. No, I mean like alarm clock to remind, as a reminder. Yes, she's awake from her nap, her midday nap. So. Oh, from the midday nap. Okay. Yeah. And Mehan, how many pages do you need to read? Chị biết cần đọc bao nhiêu trang nữa đây? Trưa mai là chị đọc xong á. Trưa thứ ba là chị đọc xong đúng không? Ừ. She can finish it by Thursday. You can finish it already by Thursday. How many pages do you need to finish? Chị còn nhiêu trang? I think around 60. 60 pages, 60. I guess. Wow. But some I think I read some already. Some of you read, so you will be skipping those skimmed, places. I skimmed the whole book already, so I think it's easier. So see if you can make some plan, like
like Mrs. Nguyen Jim, you know, plan out how many hours will you read, and when will you read, then it is higher probability that it will happen. 60 pages is a lot. 60 trang nó cũng nhiều á, nên mình nếu mà mình lên kế hoạch mỗi ngày đọc bao nhiêu trang và đọc vào thời điểm nào trong ngày thì cái khả năng cao là mình hoàn thành được nó sẽ cao hơn đó. It may take you at least, I think, 60 pages. If you're a very fast reader, at least 3 hours. 60 trang thì ít nhất phải 3 tiếng đó, nếu mà mình đọc nhanh lắm. Okay. Thank So, you, Dante. good luck. How long does it take you to read 10 pages, Bante? To me, depends on which language. English? If it is Czech, then I think maybe 20 minutes, maybe 15 minutes. It also depends on how big pages it is. If it is in English, I think I can do 20, 30 pages in 1 hour. If it is, you know, a smaller page and I do not need to write notes. If I have to write notes, then it again depends on which book it is. So if it is a book like from Mangonsiado, then 10 pages can take me even 2 hours. But if it is, you know, some website or some news or something like that, then it's very fast. Like this book is actually very easy to read in this book, but my pages are totally different than yours. So I have about 4 pages per chapter. So so let's say if I had to read 6 chapters, there would be only 24 pages for me. And so as you can see, those are totally different pages than you have. You have apparently much smaller pages, maybe with larger letters. Whereas I have larger pages with small letters. And I think within about an hour, I can have, within about an hour, yeah. I think here I can read about 10 pages of this what I have. So it would be about your 30 pages in an hour. Wow, you're really a fast reader. Con hỏi về cái tốc độ đọc của sư á, thì sư nói là tùy vào cái ngôn ngữ. Nếu mà nó là tiếng Séc là cái tiếng mẹ đẻ của sư thì sư đọc 15 cho đến 20 phút là đã xong 10 trang rồi. Còn nếu mà bằng tiếng Anh thì 1 giờ sư đọc được khoảng độ 20 đến 30 trang. Nó cũng tùy cái tài liệu. Nếu mà cái tài liệu không cần phải ghi chú viết notes thì sư đọc rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà ví dụ một cái tài liệu của ngài Mongon Sayadaw thì sư đọc khoảng 10 trang mà nó có thể mất đến 2 giờ nếu mà vừa đọc vừa ghi chú. Còn những cái tài liệu như là các cái trang web và các cái tin tức thì sư đọc rất là nhanh. Với cái cuốn sách này thì nội dung nó cũng tương đối là đơn giản, nhưng mà cái trang của sư thì nó khác. Cái trang của sư nó co lại và nó nhiều chữ thì nó không giãn chữ như là trang của mình ạ. Thế thì một chương trong cái bản sư đọc nó khoảng độ 4 trang thôi. Thế thì sư sẽ đọc khoảng 10 trang trong 1 tiếng, tức là 1 tiếng là sẽ tương đương với 30 trang cho cái bản sách của mình ạ, cái lượng đọc. But I think that's like a standard today to read 20 pages in your language, you know, of ordinary A5. Otherwise, how do you want to read books and read textbooks for school and so on? We have about 100 or 200 pages of reading just for school, and I have so much more reading for our book courses and children classes and other Dhamma studies and many more things where I need to read. I need to read about 300, 400 pages per week. So how can I do that if I read 10 pages in 2 hours? Tại nó cũng cái tiêu chuẩn đọc có lẽ là nó khoảng độ 20 trang 1 giờ nếu mà đọc bằng tiếng mẹ đẻ. Tại vì khi mà học ở trường thì sư cũng được giao là đọc 100 đến 200 trang. Thế xong rồi sư lại còn có những cái khóa học khác, những cái cuốn sách khác nữa mà sư đang phải đọc để dạy, rồi khóa trẻ em, rồi các cái khóa pháp học nữa. Tổng là sư phải đọc 300 cho đến 400 trang 1 tuần.
Nếu mà cái tốc độ mà 10 trang trong 2 tiếng thì không thể nào mà hoàn thiện được. Yeah. Sometimes because it's so much reading, I have to listen to it from audio, text-to-speech system. So then, of course, I do not get that much benefit. But one way or another, I need to finish the reading for the school. Otherwise, how am I going to write the test? And how am I going to write about it? We have assignments where we have to source out from that text. So if I don't understand that text well, then how can I write about it? Like listening to it and having some kind of understanding of what's there is not enough. I need to have clear understanding of the issue. So sometimes I listen from text to speech, which is pretty fast. It's 20 big pages in 30 minutes. So that's pretty fast, but the quality is very low. So I then don't write notes, and I miss out a lot of things. So that's not very good, but what can I do? Đôi khi mà sư phải đọc nhiều quá ấy, thì sư cũng phải nghe bớt một số phần qua cái phần ghi âm, tức là dùng cái chuyển văn bản thành lời nói để nghe. Tuy nhiên nó cũng không hiệu quả lắm, nhưng mà dù sao thì sư cũng vẫn phải đi qua hết được những cái phần đọc đó, nếu không thì không có làm bài kiểm tra ở trường được. Hoặc là có những cái bài luận thì không viết được, bởi vì cái nguồn thông tin là nó sẽ phải từ những cái phần trang sách mà sư được giao đọc. Nếu mà sư không có hiểu thấu đáo thì sư không có viết được, cho nên là cũng nhiều khi phải cần hiểu rõ ràng, nên đôi khi cần thì sư cũng nghe qua cho nhanh. Thế nhưng mà bởi vì khi mà nghe thì rất là nhanh, 20 trang lớn nhiều chữ thì vẫn có thể nghe được trong 30 phút. Thế nhưng mà cái chất lượng học qua cái cách này thì nó rất là thấp, bởi vì là nghe mà không có ghi chép thì bỏ lỡ rất là nhiều thông tin. And the text-to-speech, actually, I listen to it in the 4 times speed. Not in the normal speed, not in the double speed, not in the triple speed, no. 4 times speed. Và ngay cả khi dùng cái phần mềm mà chuyển chữ thành giọng nói rồi thì sư còn nghe cái tốc độ tăng 4 lần lên nữa cho nhanh. Yeah, because if it is normal speed, then it will be reading it, 20 pages 1 hour or 2 hours. Then how can I ever finish this? That's not possible. I have so much more reading, and I'm actually missing out, and it's a problem. Like these days, it was a little bit lucky for Suttanipata that the issue was very difficult. So after reading like 10 pages, this text was enough for 3 weeks. But now for the next week, I will have to read another portion. And it's also about the extent of each page. You can have small letters and a lot of text on one big page, or you can have small page with big letters. So then, of course, the counting is totally different. But for university, we have large pages with small letters. Đôi khi nếu mà sư mà nghe nó ở tốc độ bình thường thì 20 trang nó sẽ mất đến 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Thế thì sư không thể nào mà xong được hết những cái mà cần phải đọc, vì là nó quá nhiều. Gần đây thì sư cũng bỏ lỡ mất nhiều cái mà cần phải đọc. Nhưng cũng may là cái lớp kinh tập thì nó đang vào một cái bài khó, cho nên là khi mà đọc 10 trang thôi thì đã đủ cái lượng kiến thức để mà giảng trong 3 bài giảng liên tiếp rồi. Thế nhưng mà từ tuần sau thì là sư lại phải đọc tiếp sang cái phần tiếp theo rồi. Nhưng mà cái khái niệm trang thì nó cũng khác nhau. Có những cái trang thì trang to nhưng nó lại in chữ nhỏ, có những trang nhỏ hoặc là trang to nhưng mà nó lại in chữ to. Thế thì cái kiểu là nó sẽ khác nhau. Nhưng mà ở trường thì sư được giao đọc những cái trang rất là to nhưng cái chữ nó lại rất là nhỏ, nên là cái lượng đọc nó rất là nhiều trong mỗi trang. So now chapter 8, this is chapter 7. Oh, I see. I'm missing actually about 1.5 pages to finish chapter 7. So now the present situation is that we are at about 1/3 of the book. All right, we are at about 1/3 of the book.
So I already have prepared an amazing other book to read. So I hope that we can move on with this book as soon as possible, because I have some amazing book ready that will continue right after we finish this. So then let's read our notes from chapter 6 and 7, and we will be continuing in our notes from chapter 7 next week. Dạ, và cái sư vừa mình nhớ ra là sư còn sót 1 trang rưỡi nữa của cái chương 7 ạ. Là sư chưa có đọc, và bây giờ chúng ta đã đi qua 1/3 cuốn sách rồi, và ngay sau cuốn sách này thì sư còn muốn giới thiệu để chúng ta học một cái cuốn sách khác mà nó cũng rất là tuyệt vời. Như thế thì tốt hơn là chúng ta nên tiếp tục học cái cuốn sách này nhanh để nhanh chóng kết thúc và chuyển sang cái cuốn sách mới. Như thế chúng ta hãy đọc đến buổi sau là chúng ta hãy kết thúc cả chương 6 và chương 7 đi để chúng ta có thể tiếp tục. Is the book you are about to introduce us is the If Buddha Dated by the same author, Bante? No, actually, I want to, because that's not about parenting, but I want to introduce you to an amazing book by Marshall Rosenberg. He wrote several, and I would like to choose one that let me see. Thế con hỏi có phải cuốn sau là có phải cuốn Nếu Đức Phật Hẹn Hò không ạ? Tại vì cùng cái tác giả này là có cả, bài viết một series Nếu Đức Phật Hẹn Hò, xong Nếu Đức Phật Có Con Cái, thì con hỏi có phải cuốn đấy không, thì sư nói là không ạ, mà là của tác giả Marshall Rosenberg. Cái ông mà hôm nọ sư giới thiệu là về những cái bài giảng về giao tiếp bất bạo lực ạ. Teaching children compassionately, or perhaps better for our class, is raising children compassionately, parenting the nonviolent communication way. Hai cuốn sách mà sư đang đề xuất đó là nuôi con một cách từ bi, hoặc là dạy con một cách từ bi, tức là làm cha mẹ theo một cách không giao tiếp không bạo động. It has only 56 pages, so it's not so much, and we can then maybe continue to teaching children compassionately, which has only 72 pages, and maybe also a nonviolent communication, a language of, that is a big one. That has like 350 pages, but big letters. I forgot that we need translation for that. Okay, so actually there's still plenty of time, but I think, well, we can actually vote. We definitely need to go through raising children compassionately, but that's relatively small. And then we can move on to nonviolent communication, which is because Marshall Rosenberg writes not only for children, but he also writes for parenting and for people and for businesses and so on. So and for politicians and so on. So his teaching is very widespread. It's very useful and very what to say that all-encompassing. So I think what we could do is we could look at raising children compassionately, and then if we get translators enthusiastic, we could get translation of nonviolent communication. There already might be a Vietnamese translation. I didn't search for that. So nonviolent communication by Marshall Rosenberg. You can maybe try to search it. Yeah, I'll do quick search. Thắm ơi, em Google cái cuốn giao tiếp không
Bạo lực của Marshall Rosenberg xem có bản tiếng Việt chưa? Dạ, em đang tìm thử ạ. Ok. Để chị dịch. Dạ. Thì cái cuốn sách nuôi con với lòng từ bi á, thì nó quãng độ 56 trang. Cái cuốn dạy con với lòng từ bi thì nó quãng độ 27 trang. Và còn cái cuốn mà giao tiếp không bạo động ấy, thì nó hơn 300 trang cơ. Thì nếu mà mình có những cái tổ dịch sách mà nhiệt tình thì mình có thể học cái cuốn nuôi con với lòng từ bi. Sau đó thì mình nếu mà dịch kịp thì mình học tiếp sang cuốn giao tiếp không bạo động. Cuốn này thì chúng con đang check xem là có bản tiếng Việt chưa. Và tác giả Marshall Rosenberg thì viết về rất là nhiều chủ đề về nuôi dạy, về nuôi dạy con cái, về con người, rồi về kinh doanh, rồi về chính trị. Thì những cái phần mà ông này dạy là nó rất là rộng và nó rất là hữu ích. So actually there are translations into about 20 or 25 languages, but Vietnamese is not there at all. Even Czech language is there, but Vietnamese, zero. I think I can send to you the list of the available translations. You know, it's like in Chinese, in Czech, in Ukrainian, and in various languages of the world. And some of the books, not just one, but Vietnamese has zero. Sách của ông này dịch ra đến 20 đến 25 thứ tiếng rồi, nhưng mà tìm lại không thể có tiếng Việt ạ. Có tiếng Trung Quốc, tiếng Séc và cả tiếng Ukraine nữa. Rất là nhiều cuốn được dịch ra nhiều ngôn ngữ rồi, nhưng mà tìm lại không thấy tiếng Việt. So I think it's the best time to start. Có lẽ nên bắt đầu Everybody has translated, just not Vietnamese, or almost everybody. Chắc bây giờ phải bắt đầu dịch luôn. Phạm Thị Mỹ Tiên found the book. You got something? Oh, nice. You got it. It's just not in the list. Yes, there is a book. Beautiful. There is a book. Yeah, that's the language of life, right? So that's actually what we want. Nice. Okay, so that's good. That simplifies the process. So we just need raising the children. That's good. May qua có rồi ạ. Yep. Chắc chỉ phải dịch cái cuốn nuôi con thôi, với lòng từ bi thôi ạ. Còn cái cuốn kia thì có rồi. So I will send you the link to the book, so you know what is the book, and then you can maybe draft a plan for the translation. At this moment, I think the translators are taking their time translating the book about Abhidhamma Sangaha, but after the Abhidhamma Sangaha, I think it would be great if somebody could look at raising children compassionately. This book that I've sent in the chat box, it's just about 50 pages. It's not so much. Bây giờ chắc là tổ dịch sách thì đang bận dịch cái cuốn Vi Diệu Pháp ạ, nhưng mà nối ngay sau cuốn Vi Diệu Pháp này thì có lẽ là có thể thu xếp luôn để dịch cái cuốn nuôi con với lòng từ bi ạ. Nó khoảng hơn 50 trang thôi. And the language is surely much easier than Abhidhamma. Mà cái ngôn ngữ thì nó đơn giản hơn cái cuốn Vi Diệu Pháp rất là nhiều. All right, so let's move on to reading our notes. So I would like to ask the organizers to remove all the hands, and I would like to ask only those who have already read their notes from chapter 7 to raise their hand. So those who already read the notes last time. Yeah. Yes. Dạ, bây giờ mời ban tổ chức. Anyone who ever has read and their notes from the 7th chapter in my presence, please raise your hand. Dạ. Ai mà đã đọc, ai đã từng viết, ai đã từng đọc cái notes của mình trước mặt sư ạ, của cái chương 7 ạ, thì mọi người giơ tay lên ạ. Còn mọi người hạ tay xuống ạ. Ai đã đọc notes rồi thì giơ tay lên. Only Phạm Thị
Mỹ Tín. Nobody else? Oh, Dodang Kuong. Did you read the note to us? Anh Cường ơi, anh đọc cái note của anh cho mọi người nghe rồi đúng không? Anh Cường ơi. No, we cannot hear you. Anh unmute thôi em. Anh đọc tuần trước rồi. Yeah, he read last week. Okay. Anyone else? Còn ai nữa không ạ? No one else? Okay. So we will gradually ask one by one. So I will, did I read for you my note? Probably not, right? No. So I'll read for you my notes that it's done from my side. Bây giờ sư đọc note của sư cho mọi người nghe. So I found there quite a few interesting things, but let me choose one. Sư cũng thấy có rất là nhiều điều hay nhưng mà để sư chọn ra một điểm đã. So we have here the ego question. Somebody already asked about that in the comments in the chat box. So we'll be talking about that. So examples of living out of the ego. So the author here explains that we should not measure our self-esteem based on the child's success. All right. So is the child successful or not? This should not be related to whether we are good or not. So the parent should not be thinking like, oh, my child is not successful at school, that means that I'm a bad parent. But it also should not be like, my child is successful at school, that means I'm a good parent. It doesn't really help much. All right. Because you never know when the child may have difficulties. So this is not really your job to make sure that your child is perfect. Your job is to help the best you can. Là cái phần mà sống trên cái bản ngã ấy, thì cái note của sư là mình không có đánh giá cái sự thành công của con, nó như là cái giá trị của bản thân mình. Cái việc mà ví dụ như cái việc con thành công hay là không có thành công ở trường, và cái có thể là đứa trẻ nó cũng đang có những cái khó khăn, và cái công việc của mình thì không phải là để làm cho đứa trẻ hoàn hảo nhất có thể, mà cái công việc của mình đó là hãy giúp đỡ con nhiều hết mức có thể. Yeah, when I was actually when I studied at the Catholic high school, I had very bad grades. I almost failed the whole school year one time, and I had to sit for a special correction exam because I did fail. But they give one more chance by the end of the summer holidays for the students to sit for one big exam that encompasses the whole year. And if the children pass that one big exam, then even though they failed, this new grade will be averaged with the grade they got at the end of the year, and they may actually pass. And I had this problem with French, so I studied French and I totally failed. So then I had to study for about 2 months French, so that I increased the chances that I pass. And in the end, I did pass. So I had very bad grades, and it was worse and worse and worse and worse and worse. Then by the end of the studies at the Catholic high school, I started to meditate very intensively, and that's when my grades were better and better. And then when I was doing my A-levels, my leaving school examination, which is like the final examination at the high school right before you go to the university. So I could do this. So I was able to do this examination with not very bad result. It was not good result either.
but I was able to do the exam, and it is very easy for me to study at any university in the Czech Republic. I do not have any like a very good flying colors result, not at all, but I do have sufficient result to get to most of the universities. And then I moved to Sri Lanka, and there I studied in Sinhalese, which was extremely difficult. So there again, I had very bad grades. That was the first and second year in Sri Lanka. And then the third year, I moved to the English medium, and I finished with 6 A's as the best student in the whole university. So as you can see, it's not easy. In Czech Republic, I was not successful because I thought that I don't need to be successful. I didn't see any reason why would I need to learn these things. So I didn't learn them. And then in Sri Lanka, it was simply not possible because the language is so difficult. Sinhalese language is so difficult that even though I tried and tried, by the end of the first year, I already knew the teachings of the first, second, and third year for the last 10 years. I learned and studied so much. It's incredible. And still I passed very barely. I did, but it was barely passed. And the second year, it was even more difficult. Because, the teachers apparently didn't know that I am not Sinhalese person, because the tests are not corrected by the professors at the university. The tests are sent to some other professors at a different university to prevent, that the professors would be biased. So my test, my exam papers, because the exam is made like you get like 8 questions. You get like 10 questions, you choose 8 questions, and for each question, you write an essay for about 2 pages or 3 pages or 4 pages. And that's all. That's all what you do at the exam. So you have like 6 subjects, and for each subject, you basically have to have memorized either the points that you will be talking about and the references and the citations, or you will have memorized the whole text. So you will just write word by word what you have memorized. So it's a very special kind of exam. It's not ABCD, not at all. So you get a question, and then you just write about it, an essay. And you have 8 questions like that. And you have it like that for 6 subjects. And the exam period is, I think, about 2 weeks or 3 weeks. But it's only one time in the year. And there is no other exam. There is no midterm exam, no other exam, nothing at all. There are some assignments. You can write assignments to increase your grade. But throughout the year, this exam at the end of the year, that's all. Now they changed the system after I left from the university. I then heard that they have changed the system. So now they have also exam in the midterm. But when I was there was exam only one time at the end of the year. So that was a pretty interesting thing. And now imagine that you have to write it in a language that you don't really know. So that's very challenging. And now imagine that the professor who's checking your paper doesn't know that you're a foreigner. They think that you're a native. Isn't that amazing? So then, of course, they're wondering, like, what's this writing? Like, this is writing like from a first grader. Because, it's the Sinhalese letters, I do not write in the way that the Sinhalese people write in Sinhalese, because I didn't write, those millions and millions of words that they have written throughout their studies at their primary school and secondary school and high school, I didn't. I just learned, that was just about 2 years after I started to learn Sinhalese. So I already had to write, university essays. And the professors, they were checking me as if I was a native student. So that's pretty hard. So that, of course, explains why at the second year I almost failed. I didn't, but I almost failed. It was very, very challenging. But the third year,
I changed to English, and that was so easy, incomparably easier. It was so easy that I got all A's, the best student in the university. Và khi mà sư học ngày nhỏ, sư theo học cái trường Catholic, trường dòng thì điểm sư rất là kém và sư suýt là rớt. Tức là sư đã thi rớt rồi, thế nhưng mà hết hè thì họ tổ chức thêm một cái kỳ thi để gỡ điểm nữa, để mình có cái hè mình ôn lại, và sau đó thì họ có một cái bài kiểm tra lớn. Nếu mà cái kỳ thi chính mà đã trượt rồi, nhưng mà cái kỳ thi này lại qua thì họ sẽ cộng cái điểm trung bình đó vào của hai cái điểm đó. Và lúc đó thì sư học rất là kém tiếng Pháp, và sư bị trượt. Và sau cái hè thì sư học 2 tháng tiếng Pháp để tăng cái khả năng đỗ của mình lên, và cuối cùng thì sư cũng đã đỗ. Lúc đó thì sư học rất là kém, điểm rất là thấp và ngày thì càng kém. Nhưng mà sau khi rời cái trường dòng đó thì sư đã hành thiền miên mật và điểm sư cứ tăng dần lên. Và khi mà sư làm cái bài kiểm tra A-level, nó là một cái hình thức kiểm tra kiểu như là cuối cấp 3, nó giống như là cái kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 trước khi mà lên đại học, thì điểm không quá kém nhưng mà điểm cũng chưa tốt. Nhưng mà khi mà sư lên đại học thì sư có học tốt lên. Cái lúc đó là sư đang học đại học ở Séc, mặc dù là điểm nó không cao chót vót, thế nhưng mà cũng là đủ. Và khi sau đó thì sư rời sang Sri Lanka để học trường Phật học, và lúc này thì phải học bằng tiếng Sri Lanka là tiếng Sinhalese, và cái ngôn ngữ này rất là khó và điểm của sư lại bị kém, và điểm kém cho đến tận năm 2. Thế nhưng mà sang năm 3 thì sư chuyển sang là học bằng tiếng Anh, thì sư được 6 cái điểm A liên tiếp nhau, và lúc này là sư đạt cái thành tích xuất sắc nhất trong cả trường. Khi mà sư ở Séc thì cái việc học không có thành công, bởi vì là sư không nghĩ là cần phải thành công, cho nên là không có cái lý do gì để mà cố gắng, cho nên sư đã không có học. Thế còn cái giai đoạn đầu mà ở Sri Lanka thì là do cái ngôn ngữ nó quá khó, mặc dù là sư đã rất cố gắng rồi, nhưng mà cái về mặt ngôn ngữ thì nó rất là khó. Và đến năm thứ 2 thì nó còn khó hơn nữa. Và cái vấn đề là cái người ra đề, người mà ra những cái đề thi thì lại là những cái giáo sư từ một cái trường khác, và họ không có biết là sư là người nước ngoài. Tức là để đảm bảo trong công bằng trong cái khảo thí thi cử thì là giáo sư ở trường khác sẽ ra đề và cho trường của sư. Cho nên là họ ra chẳng hạn như là một cái bài là có 10 câu và người thi là phải chọn ra 8 câu, và mỗi câu này thì là sẽ phải viết một cái bài luận bằng cái tiếng Sinhalese đó, từ 2 cho đến 4 trang một bài, mà có đến 6 môn như thế. Và để mà viết được thì phải nhớ được tất cả các cái luận điểm đã học và cả những cái trích dẫn đó, hoặc là phải nhớ được cả một cái đoạn văn bản và chép thuộc lòng xuống không sai một chữ nào. Chứ nó không phải là như kiểu trắc nghiệm ABCD, mà đây là viết tự luận, và 6 môn liền như vậy. Và cái kỳ thi ở Sri Lanka thì nó chỉ kéo dài 2 cho đến 3 tuần và một lần một năm thôi, chứ không có điểm giữa kỳ, tức là cuối năm họ chỉ kiểm tra tổng một lần như vậy thôi. Khi mà sư rời đi á, thì họ có cái thay đổi lại cái hệ thống này, và họ có xen cái bài kiểm tra giữa kỳ vào. Khi mà phải viết bằng một cái ngôn ngữ mà mình không có thành thạo thì nó rất là khó, và đặc biệt là cái người chấm thì họ cũng không có biết là sư là người nước ngoài, và họ chấm như thể là họ đang chấm một cái bài của người bản xứ thôi. Và thế thì họ sẽ nghĩ là ồ, cái người này sao mà cái chữ viết như là của trẻ em lớp 1 vậy, bởi vì là cái cách mà sư viết thì nó không giống như người bản xứ. Người bản xứ là người ta đã thành thạo cái hệ thống chữ viết đó từ tiểu học đi lên rồi, còn sư mới học có 2 năm mà phải viết cả một cái bài luận như vậy. Thế nhưng mà sư lại bị chấm như là với một người bản xứ, cho nên là năm 2 sư không có rớt nhưng mà cũng suýt rớt. Và đến năm thứ 3 thì khi chuyển sang học bằng tiếng Anh thì nó dễ hơn với sư rất là nhiều, và sư được toàn điểm A thôi và đứng đầu toàn trường. Yes. So think about it. If my dad thought that it's if my dad measured his self-esteem according to my grades at school, that would not be successful at all. Then his self-esteem would be very different each time. Thế bây giờ nghĩ xem, nếu mà bố của sư mà cũng đo lường cái niềm kiêu hãnh của bản thân, cái giá trị bản thân dựa trên cái điểm số của sư thì nó sẽ như thế nào ạ? Vậy chắc là cái niềm kiêu hãnh của bố sư nó sẽ phải trồi sụt qua mỗi cái lần học như vậy. It's the check mentality, you know, that you just need to pass. You don't need to have the best grades. But now I realize that
if I had better grades, it would have been so much better, because I'm missing a lot of basic knowledge that I had to learn at school and I didn't learn it. Now I have to learn it back. When I need something, I don't know it. I have to Google it and then I find out. Và cái quan điểm ở xét, cái tư tưởng là cứ đỗ là được chứ cũng không cần phải là điểm cao nhất. Thế nhưng bây giờ thì tôi nhận ra là nếu mà được điểm cao thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà vì tôi bỏ lỡ nhiều cái phần kiến thức ở trường rồi, nên bây giờ cứ mỗi lần gặp phải cái gì tôi không biết thì tôi sẽ Google và nghiên cứu về nó. All right. So here the suggestion is we need to help our children manage the ups and downs of life, not to protect them from hurt or disappointment. So again, you support your child to the best way you can, but whatever happens, whether they are successful or not, that's beyond your power. So if you can accept that, then you will have a little cooler mind, and that will allow you to provide even more support. Và ở đây cái phần sư vôi vàng là chúng ta cần phải giúp đỡ con cái quản lý được những cái thăng trầm của cuộc sống, chứ không phải là chúng ta bảo vệ con cái để không có bị tổn thương hay là không có bị thất vọng. Như vậy là chúng ta sẽ hỗ trợ con cái đến mức tối đa. Thế nhưng mà những cái việc mà thành công hay là không thành công của con cái thì nó ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta, và hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự tâm của chúng ta sẽ có cái sự bình tĩnh hơn và chúng ta có thể hỗ trợ được con cái tốt hơn. We have it repeated again here, that examples of living out of the ego, that means taking your value, independence on the perceived success of your child is not a good idea. So we have here an example of applying this not good idea, measuring the worth of yourself and your children by external standards such as grades. See, grades are the first. Looks, popularity, beauty, status, money, accolades, or power over others. So that doesn't really determine the value of yourself or of your child. Although in many schools, actually, some kind of grades should definitely be achieved. Otherwise, there is a danger that your child may have very difficult future, especially in some countries where grades then decide about your future. Like in the Czech Republic, your grades do not decide your future. If you have super, super good grades, then sometimes you don't have to write an exam for some universities, but that's all. And of course, if you don't have good grades, then that shows you didn't learn the things, and so you're missing the basic knowledge. But apart from missing some basic knowledge, which you can always Google theoretically, and having a little harder entrance to certain universities, there is really no difference in having bad grades. Again, good grades are helpful for entrance. So if younger children, especially the younger children who want to enter certain, let's say, high schools, if they have better grades, then it's easier for them to enter. But even with bad grades, it's still possible in the Czech Republic to do so much, to basically become anything you want in your life. Not difficult. It's just that you cannot study in those highly prestigious universities, but whatever degree you want, you can get it. So grades are not essential in countries like the Czech Republic, but if I understand correctly, in countries like Vietnam and UK, they are very essential. So you need to be careful about that. However, it's possible that if your child cannot get good grades, maybe they're talented in something else. Maybe they can draw, or maybe they can play music, or maybe they can do sports. And that still can be good. From the Buddhist point of view, the number one thing is that we are virtuous. So we don't kill, we don't steal, we don't commit adultery, we don't tell lies, we don't drink alcohol, we don't take drugs.
if your child can follow these 5 precepts, then do your best to help your child to try their best at school and extracurricular activities, such as some additional languages and drawing and swimming and ice skating or whatever you want them to know. But if they're not successful, it's not that important. Important is that they follow the 5 precepts. If they meditate, there is a higher chance that they will be more accepting the explanation of why the grades are important. Even if somebody came to me at those times and said, you know, the grades are very important for your basic knowledge, and later you will need it, I would probably not care at all, because I knew that I have already passed so many years without perfect grades. So why should I have perfect grades now? There was a case when I thought I will now have perfect grades. It was when I was 15. And I thought, now I will have perfect grades. So I went to a national library every day in the afternoon, and I memorized the notes from the school. And then, as I was expecting to get the highest grade from the exam, I didn't get it, even though I have memorized notes for that exam. And so I was very disappointed. I asked the teacher, why didn't I get the best grade? And she said, you need to read the course book. You need to read the textbook. So I memorized the notes, but I didn't read the textbook. And I thought, oh, that's so unfair. So why do we write notes? So we just memorize the textbook, right? You don't have to write notes. So I did not have any guidance, on how to actually learn. So I had the energy, I had the time, I dedicated the energy, I dedicated the time, but I didn't know how. And so I got worse grade than I expected. And so I gave up. And I thought, you know what? I don't care. I'm working hard here, and then you give me worse grade than what I deserve, then I don't care. It's not worth it. So then I had worse grades than I had ever before. Nếu mà nhiều khi thì cái điểm số nó cũng không có quan trọng, nhưng mà đôi khi thì điểm nó cũng quan trọng, bởi vì mình không có nên đánh giá giá trị của mình và con cái dựa trên điểm. Nhưng mà nhiều trường học thì lại giáo dục theo kiểu là nếu mà con không đạt cái mức điểm này thì tương lai của con sẽ gặp nhiều khó khăn. Và ở nhiều quốc gia thì cái điểm số nó cũng thực sự quyết định tương lai của đứa trẻ. Nhưng mà ở Séc thì điểm không cần cao. Nếu mà điểm cao thì điểm cấp 3 mà cao thì được miễn thi một số môn ở đại học. Còn nếu mà điểm không cao thì cũng không sao, mình chỉ bị lỡ mất một số những cái kiến thức căn bản thôi. Và mình cũng khó để mà lên đại học hơn, nhưng mà cũng không sao, vì những cái kiến thức mà căn bản bị lỡ mất thì mình vẫn có thể Google và nghiên cứu được. Cho nên thực sự là nó cũng không có khác nhau nhiều. Nếu mà con mà muốn vào cấp 3, một trường cấp 3 thì nếu mà điểm cao thì con sẽ được dễ dàng hơn. Thế nhưng mà ở Séc thì điểm kém vẫn có thể vào cấp 3, vẫn có thể trở thành một bất cứ ai mà người đó muốn. Tất nhiên là điểm thấp thì sẽ không vào được những cái ngôi trường danh tiếng, thế nhưng mà vẫn có thể có bất cứ tấm bằng nào mà mình muốn. Nhưng mà cái hệ thống này ở một số nước khác thì nó khác. Theo tôi biết thì ở Việt Nam hay là ở Anh thì điểm số cũng quan trọng, cho nên là mình cũng phải cẩn thận. Nhưng có thể là điểm của con mình nó không cao, thế nhưng nó lại có những cái tài năng khác, chẳng hạn như là vẽ hoặc là âm nhạc hoặc là thể thao. Và từ cái quan điểm Phật giáo thì cái giới đức mới là cái quan trọng, và miễn là con không có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu và nói dối, thì mình cứ làm những cái tốt nhất mà mình có thể để giúp đỡ con cho cái việc học ở trường của con, rồi học thêm những cái kỹ năng khác mà ngoài cái chương trình học.
ví dụ như là thêm một ngôn ngữ hay là học vẽ, học bơi, trượt băng, vân vân, những cái gì mà mình muốn con học. Thực sự là không thành công thì cũng không có sao, quan trọng nhất là phải có 5 giới. Và nếu mà con mà có hành thiền thì sẽ dễ dàng để mà chấp nhận hơn cái việc là điểm không cao thì cũng chưa có sao. Bây giờ nếu mà ai đến nói với tôi là tôi phải được điểm cao thế kia thì tôi cũng thực sự không có quan tâm, bởi vì tôi đã trải qua nhiều những cái năm tháng trong cuộc đời mà điểm tôi không có cao nhưng tôi vẫn cứ vượt qua. Có một thời điểm là năm 15 tuổi thì tôi nghĩ là bắt buộc là mình phải có điểm cao, và hàng ngày buổi chiều là tôi lên thư viện để học thuộc hết những cái phần tôi ghi chép, hết những cái bài ghi ở trường. Và tôi rất là hy vọng là tôi sẽ được điểm cao. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà trả điểm thì điểm không có cao, dù tôi đã học thuộc hết cái phần ghi. Tôi rất là thất vọng và tôi hỏi cô giáo thì cô bảo là phải học, em đọc mỗi trong cái phần vở ghi thôi thì không được, em phải học thuộc trong sách giáo khoa, trong sách. Thế thì không công bằng, nếu mà phải học trong sách thì mới được điểm cao, thế thì ghi chép bài vào vở ghi làm gì? Sao không học thuộc sách luôn từ đầu? Thế cho nên là vì tôi không có được cái sự hướng dẫn, cho nên mặc dù là tôi có cái sự nỗ lực và tôi có dành nhiều thời gian, thế nhưng mà tôi không biết cái cách làm sao để điểm cao, và cuối cùng tôi được điểm kém và tôi đã bỏ cuộc. Và tôi mặc kệ, tôi không, khi mà tôi đã chăm học, tôi bỏ công sức, thế nhưng mà điểm không có tương xứng với công sức của tôi thì không đáng để tôi nỗ lực, thế nên là tôi không có học chăm nữa, và thế là điểm tôi càng ngày càng kém. I feel like the system of learning is not actually well explained. So, okay, so the teacher will say, oh, dear students, repeat the lesson when you go home. What does that mean? What do you mean by repeat? Because you will then test me at the exam, right? So how should I repeat so that I then pass the exam? Should I read it once? Should I read it twice? Should I read it 3 times? Should I memorize it? Or should I write it one more time? Or should I maybe record it somewhere and then listen my recording? Or should I have a friend and read it for my friend and then my friend will be reading it for me? Or should I actually read those notes and then make my questions from those notes? And then the teacher also doesn't say that you have to read the textbook, and the teacher will not say it every day. So what should I do with the textbook? Should I read the textbook 1 time? Or should I read it 2 times or 3 times? Should I underline there some things? What should I underline? How do I know what should I underline? Nobody explains it. So the teachers expect that this child will go home and they will somehow invent their own system that works for them. But how come that the child will be able to invent their own educational system? Do they have PhD from studies? Probably not. 10-year-old child doesn't have PhD from learning things, from teaching things. So how is this possible? There's no such system. And that's exactly the problem that I faced, because I didn't know how to get ready for the class. I thought I will memorize notes, and you see, total failure. So until today, I don't know how to do that. Now, today I have my system of learning, but the way how we have quizzes at the university is totally insane. So now the quizzes at the university are ABCD questions, which during which you can actually use your textbook. So you can actually open the textbook and you can find, yes, you're specifically allowed to have your textbook open. So you can open your textbook and you can find there the questions. Now, because the teachers know that you will probably open your textbook, they give you totally nonsensical questions, like questions like, who said this? Who said that? You know, like you have the quote in the textbook, and then you have in the little brackets, you know, the person who said it. So you have like these brackets, you have like 100 or 200 per chapter, you know, you have 50, 100, you know, different people who are quoted in those chapters. You can never remember that. That's totally insane. So you're already expected to actually search in your textbook. You would never be able to answer it because you would have to memorize all the 200 pages that you have to read for that week, which you will not. So that's totally insane. Like the quiz, like totally loses all of its power, all of its value. So they make ABCD, so it's easy.
but the students are not happy. Okay, so they allow the students to read the textbook, but the teachers believe that's too easy. So then they make nonsensical questions which are totally not related to knowledge. You know, they are just testing your searching abilities, nothing else. And then the quiz just doesn't have value. It's like almost zero value. It helps you find out what the teacher finds important in that textbook, but then wouldn't it be better if the teacher just gave you the notes, or, you know, gave you the main points of the book? I think that would help much more than making it as a quiz, right? As a searching training. So that's what we have now, you know, at the online. Usually online universities are that way. So you have quiz during which you can look at the textbook, and the quiz contains nonsensical questions. Oftentimes the questions are wrong, the answers are wrong, and when you tell the teacher, they're disappointed, they're angry, they say no, or I don't have time to whatever. But like for example, I have a fantastic example of an answer. So the teacher, so they, for example, ask you in which phase did happen, for example, in which phase of development, let's say, of sexual discrimination happened, you know, let's say there was passed a law, and then the book says it was in the third phase that this law was passed. And then the options, you know, are, okay, so it was the first phase, second phase, third phase, fourth phase. And then I select the third phase. And then you get there a little note. It was in the third phase that the law was passed. And therefore, the answer is wrong. Wow, amazing. You know, being too correct is also wrong. So that's what you get, you know, and the teachers, they don't want to care about the quizzes because it's such a low value that they don't want to care about it. You know, you don't lose many points for, you know, for wrong question, for these funny things, and they happen rarely. But it, like, test has almost no value today. It's only assignment. They give you assignment, write about this, write about that, and they check it. They check every single detail. They remove as many points as they can, and that's what matters. So this is a totally different experience than what I had at school. But it would be interesting, you know, for you as parents to ask the teachers of your students, what do your teachers actually mean by repeating the lesson? Do they mean that the student should write the notes? Do they write some more notes from the textbook? Do they mean that the student should memorize the notes and also read the textbook? How much should the student read the textbook so that they can answer the test properly? Is there any way to make sure that the student read the book clearly enough to answer the test? Because if the student just skimmed through, they will not be able to answer the test. And if the student read the book carefully, still they may not be able to answer the test if it involves some little details which are hidden in the textbook. So the teacher needs to know how the student should study so that the student passes the test. All right. If the teacher doesn't know it, if the teacher cannot give you the proper instruction, well, then it doesn't work. Like I give instruction to my students during the book classes. I explain you need to write notes, and I explain to them how to write the notes. So you see the sentence, you write it aside. You think about each of the points. After you write your notes, then you read your notes again. So this is the system that I teach, but I do not provide any notes. I do not provide any notes in the way that children get at school. You know, at school, teachers write notes on the blackboard, and the students, they copy it into their notebooks. I don't do that during our book classes. So our teaching is different, and the tests are always ABCD. And for the children, however, you get many tests that are not ABCD. So the teachers need to know what is the system
that the students should follow so that they pass the test with the best result. So you need to ask. So I suggest to you that you ask the teachers what is their suggested method of learning for their classes. Then you can convey it to your children, and you can do this every year for each and every subject. Your children may be shy to ask the teachers. You should not be. You should not be shy to ask the teachers. So as the teachers, you give your students the plan. Okay, so for this students, you will be for this subject you will study like this. For that subject you will study like that. That subject you will study like that. So there may be a teacher who will say, no, the textbook is no problem. You just need to know the notes that I write on the board. I can totally imagine that there are teachers like that. And some teachers will say, well, the notes, they're not really important. The student needs to read the textbook. That's what matters. Okay, so you will find out only if you ask the teachers. The teacher will have their own expectation, and each of them will have different expectations. And if you can convey this to the student, this to your child, I mean, then maybe you can prevent the disaster that I had to face. You know, imagine imagine the pity, you know, that your child is going to a national library, you know, every single day, memorizing the notes, you know, for months, with the idea that the student will get the best grades without you telling anything at all. My dad didn't ask me to do it. Not at all. It was my idea. And then it was all lost because I didn't know what the teacher actually expects. Tôi nghĩ là cái hệ thống học thì nó không có được giải thích rõ ràng. Cô bảo là cuối buổi là về phải ôn bài. Thế nhưng ôn bài ở đây ý là gì? Ôn như thế nào để mà cuối kỳ thi đỗ được? Tức là đọc lại cái bài ghi 1, 2 hay là 3 lần, hay là phải học thuộc chúng, hay là phải chép lại một lần nữa, hay là thu âm rồi để nghe, hay là học nhóm với một người bạn để cùng ôn lại, hay là phải đọc lại những cái ghi chép của mình. Thì cô không có nói, hay là học trong sách giáo khoa, hay là đọc và gạch chân trong sách giáo khoa. Nếu gạch thì gạch những cái ý gì, làm sao để mình biết là cái ý nào là quan trọng để gạch, thì không có được giải thích rõ ràng. Và giáo viên thì không có nói, không có hướng dẫn cái cách học, mà lại nghĩ là học sinh sẽ về và tự thiết kế một cái hệ thống học của riêng mình. Làm sao mà một đứa trẻ 10 tuổi mà nó có cái kiến thức được để thiết kế một cái hệ thống học cho riêng mình như là một tiến sĩ ngành giáo dục học như thế được. Và tôi đã không biết là cần phải chuẩn bị bài như thế nào. Tôi học thuộc vở ghi, và bây giờ thì tôi đã có cái cách học của mình rồi. Thế nhưng mà cái trường đại học tôi đang theo học thì cái cách họ kiểm tra lại khác, và cái cách kiểm tra của họ là trắc nghiệm ABCD và được mở sách. Thế nhưng mà khi mà giáo viên biết là sinh viên được mở sách thì bắt đầu họ hỏi những cái câu vớ vẩn. Ví dụ họ hỏi là ai nói câu này, ai nói câu kia, mà trong một trang sách thì có hàng trăm những cái trích dẫn ở trong nháy kép như vậy, chương nào cũng có hàng trăm cái người nói cái nọ cái kia thì không thể nào mà nhớ được. Tức là cái kiểu câu hỏi đó là họ chỉ kiểm tra cái khả năng tìm kiếm thông tin ở trong cuốn sách thôi, mà nếu mà không nhớ được ai nói cái gì thì chịu, không làm được. Nhưng mà thực sự cái kiểu kiểm tra này thì nó không có giá trị, bởi vì khi mà cho trắc nghiệm thì sinh viên lại kêu là khó, thế thì họ lại cho mở sách, họ cho mở sách xong họ lại sợ là như thế thì dễ quá, cho nên là họ lại hỏi theo cái kiểu đó. Thế nhưng mà cái kiểu đó thì chỉ có kiểm tra được cái khả năng dò tìm thông tin thôi, chứ nó không có kiểm tra được cái khối lượng kiến thức mà đã thực sự thu nạp được, cho nên nó không có giá trị. Bởi vì là lẽ ra là họ phải hỏi vào những cái điểm chính, chứ họ không nên đánh đố cái tài năng tìm kiếm thông tin như vậy. Họ nên thiết kế, khi mà họ thiết kế những cái câu hỏi được mở sách thì có lần thì rất nhiều khi là cái câu trả lời của họ sai, nhưng mà khi tôi hỏi giáo viên bảo họ không có thời gian để giải thích. Ví dụ như là câu hỏi là ở trong cái giai đoạn nào thì đạo luật về phân biệt giới tính được thông qua, thì đáp án là giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ 4, và tôi chọn giai đoạn thứ 3. Đáp án của tôi là giai đoạn thứ 3. Thì trong sách lời giải lại là trong sách có dòng là ở giai đoạn thứ 3 thì đạo luật về chống phân biệt giới tính được thông qua, do đó đáp án giai đoạn thứ 3 là sai, chả hiểu gì cả. Thế thì thực sự là nhưng mà giáo viên thì họ không có quan tâm, cho nên là cái bài test này thực sự nó không có giá trị. Và cái nếu mà thực sự muốn cái
kiểm tra mà có giá trị thì phải thông qua cái việc là viết luận và giáo viên check từng cái chi tiết một, thì điều đó nó sẽ quan trọng. Nhưng mà cái trải nghiệm học ở trường thì nó sẽ rất là khác, do đó cha mẹ thì nên hỏi giáo viên là bây giờ con về nên ôn bài như thế nào, con sẽ chép bài như thế nào, hay là con đọc lại cái phần ghi chép, hay con học thuộc sách giáo khoa, và làm sao để mà mình biết được là con mình đã đọc đủ kỹ để mà có thể trả lời được, làm được cái bài thi. Tại vì là nếu mà mình có đọc kỹ thì mình cũng chưa chắc là đã là nếu mà con không đọc kỹ thì con không thể làm được nếu mà nó có những cái chi tiết ẩn ở trong sách ấy. Thế thì giáo viên cần phải có khả năng là biết được cái cách học như thế nào để trẻ có thể đỗ được, và nếu mà giáo viên mà không hướng dẫn được cái cách học thì là không có thành công. Rồi cái phần ghi chú thì cũng cần phải học, nếu mà học cái ghi chú thì sẽ phải viết ghi chú như thế nào, sẽ phải tư duy suy nghĩ về những cái điểm gì khi mà đọc lại cái bài ghi chú. Trong các cái lớp học của tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho khi mà tôi dạy về những cái khóa học mà có giáo trình, có sách, thì tôi sẽ hướng dẫn cho học viên là viết note và cách viết như thế nào, tư duy về cái điểm gì, đọc lại cái ghi chú như thế nào, luôn là phải đọc lại những cái mà mình đã ghi chú. Và tôi thì không cung cấp các cái bản ghi chép theo cái kiểu ở trường là giáo viên chép lên bảng rồi sinh viên chép xuống. Và các cái bài test tôi thiết kế thì luôn là trắc nghiệm ABCD. Khi mà con mình học ở trường thì nó có rất là nhiều bài kiểm tra, và giáo viên cần phải biết là cái hệ thống học nào thì sẽ giúp cho con đỗ với kết quả cao, và mình nên hỏi thẳng giáo viên của mình đề xuất ra cái phương pháp để con học ở nhà như thế nào. Và hàng năm mỗi môn học là mình sẽ hỏi thẳng cái người giáo viên dạy cái môn đó, bởi vì con mình sẽ rất là ngại không có hỏi thẳng được thầy cô. Thế nhưng mà mình sẽ phải hỏi và mình nói với con cái phương pháp học như thế nào. Có giáo viên thì họ nói là con cần phải học trong vở ghi, nhưng có giáo viên thì họ lại nói là con phải học trong sách giáo khoa. Nên mình không hỏi thì làm sao mà mình biết được, bởi vì những cái giáo viên khác nhau họ có những cái kỳ vọng khác nhau, và khi mà mình nói với con mình thì mình sẽ ngăn được cái thảm họa mà bản thân tôi đã gặp phải. Tưởng tượng là cái lúc đó ngày nào tôi cũng lên thư viện học cả hàng tháng trời, mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà bố tôi không hề bắt mà tự tôi lên. Thế nhưng mà cuối cùng điểm không cao, và cái công sức học của tôi là phí, bởi vì là tôi không biết là cô giáo của tôi kỳ vọng cái điều gì. Yes. Okay. Yep. So I think that was more than enough for today. There was this question about the self. Is it now clear for Phạm Thị Mỹ Tiên? Chị Mỹ Tiên ơi, cái câu hỏi về cái tôi, về bản ngã là rõ chưa chị Tiên ơi? Chị Tiên ơi, giáo sư trả lời lúc trước cái câu hỏi về bản ngã đó chị, được chưa chị? Chị chưa thấy rõ. Not yet. So the ego here is the pride of the parent. Cái bản ngã ở đây chính là cái niềm tự hào của cha mẹ đó chị. Cái bản ngã ở đây này chính là cái niềm tự hào. Đạo sư nói cái niềm tự hào của cha mẹ. So is it now clear? Bây giờ rõ chưa chị? Chị Tiên ơi, cái đoạn mà sư nói là Rõ rồi em, chị cảm ơn. yes. Anh Bante. Thank you, Bante. Okay, so let's all finish until the end of chapter 7. Next week I will have it much easier, because the most difficult things will be finishing literally today. So I will be able to catch up and do a lot. So I'm looking forward to hearing your notes from your chapter 7 during our next meeting. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Thank you very much, Bante. Thank you and goodbye, Bante. Dạ. Thế đến buổi sau là tất cả mọi người là sẽ đọc hết chương 7 nha. Thì học xong cái phần chương 7 này là nó sẽ rất là dễ ạ, tại vì mình đã qua được hết những cái phần khó rồi ạ. Thì tuần sau là sư muốn nghe quý vị đọc cái note của quý vị trong cái chương 7 này. Thì là sư muốn nghe cái đó. Dạ, hẹn gặp
rất là vui được gặp quý vị ngày hôm nay. Nguyện chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi việc quý vị làm. Sādhu, Sādhu. Sādhu. Chúng con kính tri ân ngài thiền sư. Dạ, kính tri ân chị Linh đã giúp đối với môn chuyển ngữ tiếng Việt. Dạ, cảm ơn quý vị phụ huynh đã đến tham gia cuộc họp hôm nay. Và kính chào quý vị và hẹn